In a dramatic conclusion to a protest that had stretched on for nearly 560 days, 43-year-old farmer and activist Gurjeet Singh Khalsa was finally brought down from a towering 400-foot BSNL structure in Samana near Patiala today morning, ending a vigil that had become one of Punjab's most closely watched and emotionally charged demonstrations in the recent years. Well, the calm of the early morning was broken just after 7:25 a.m. when coordinated teams from the Punjab Fire Services, Police and Civil Administration moved in with precision. The air was tense but controlled, as if everyone present understood that they were witnessing the final moments of a long and extraordinary stand. And within just 10 minutes, by 7:35 a.m., Khalsa had been safely lowered to the ground in an operation officials later described as both swift and highly delicate, although army personnel had carried out a rehearsal a day earlier. The final descent was executed without their direct involvement, and Khalsa's protest had begun on October 12, 2024, when he climbed the tower and created a small 8 to 10 feet enclosure near its peak. And from there, he refused to come down, pressing for stricter laws against sacrilege incidents involving the Guru Granth Sahib. What started as a solitary act soon turned into a long-running and widely followed protest, with his presence in the sky becoming a symbol of unwavering and, if controversial, determination. Through freezing winters, blistering summers and relentless winds, he remained in place while essentials were sent up to him through ropes and supporters gathered below in continuous watch. And finally, today morning, the long-awaited operation unfolded with careful steps. Rescuers first secured Khalsa with a harness before guiding him into a controlled descent. He was brought down manually to around 200 feet with fire personnel strategically positioned above and below to ensure stability at every moment. And from there, he was carefully shifted onto a turntable ladder which was gradually lowered in the final stage of the operation, bringing him safely back to the solid ground after months suspended above it. Well, the moment his feet touched the earth, the atmosphere shifted instantly. The silence gave way to emotional chants of Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh and Jo Bole So Nihal Sat Shri Akal, as supporters erupted in relief and celebration. Flower petals were showered from all the sides as Gurjeet Khalsa, visibly exhausted but composed, acknowledged the crowd. He thanked the Punjab administration, including Chief Minister Bhagwant Mann and SDM Richa Goyal, expressing gratitude for ensuring his safe return and stating that he was in good health before being taken for medical examination in an ambulance. And for his family, the moment carried a different weight. His wife Gurpreet Kaur, who had endured months of anxiety and uncertainty, spoke of the emotional toll the protest had taken, recalling that how daily life had been overshadowed by worry and waiting. Yet among supporters, there remained a strong sense that Khalsa's prolonged stand represented something larger, that is an expression rooted in religious sentiment and demands for justice around sacrilege issues. And soon after his medical checkup, Gurjeet Singh Khalsa was expected to return to spiritual observances, including paying respects at a local Gurdwara and attending an Akhand Path Bhog ceremony organized by his supporters. And with his descent, a striking chapter came to an end, one that had transformed a towering structure in Samana into a symbol of protest, patience and deeply felt conviction, leaving behind a lingering question about how far a cause can lift a person, literally and emotionally, before finally bringing them back down. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 18 ਮਹੀਨੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੇਫਲੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ IAS ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੋਕਸ 30 ਕੇ ਮਿੰਟਸ 30 to 40 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। देयर वाज अप टू अ सर्टेन हाइट देयर वाज अ belay system where the belt were harnessed and he was climbed down eventually ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀਗੇ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀਗੇ which were controlling all the belts and the pulley and the rope system। later on ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨ ਟੇਬਲ ਲੈਡਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਚੈੱਕਅਪ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀਪੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਓਕੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੋੜਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਆ ਵਰਕੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਔਨ ਦਾ ਜੌਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚੜੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ BSNL ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ them ਟੂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਮੰਡਲ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪੁਲੀ ਟਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਹਾਰਨੈਸ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਡਬਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ 150 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰਨ ਟੇਬਲ ਲੈਡਰ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈਡਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ 15 ਤੋਂ 18 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ, 1 ਸਬ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦੇ ਟਰਨ ਟੇਬਲ ਲੈਡਰ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ 2। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੇਫ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। That's all for now. Stay tuned to the Savera for more updates. Do like, comment and subscribe to the channel.